n'ibintu birenze cyane bigenze. Umusaza urabona agakweto batayemo niko kaba karenze. Ukweto ni made in Rwanda ni bwa buntu wambara bugasaza mu minsi mike ariko utwikaho gacyanka icyumweru kimwe bekabira soje nuko bemeze. Bakamara nk'iminsi nk'agakweto. Icyumweru ubundi kaba kasaje ukweto hinuro kandi. Bitera n'ukunyenye nagenda izo ngendo zose nirukanka mpiga ibiceri nabyo ntiboneke tumba mu cyaro n'ibintu babikaze bya cyane. Babikaze wanje. Babikaze kabisa. Bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Turi ku itariki ya 11 mumbabarire turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munane mwaka 2022. Ikiganiro cyacu cyo kuri umugoroba kiratangiye. Iki ni ikiganiro kandi turibuze kurebera hamwe mwabiketse namwe ko tutareka kuvuga ku bintu bibiri byihuta cyangwa se bigezweho, kimwe n'uruzinduko rwa Anthony Blinken muri Afrika ariko by'umwihariko mu Rwanda, ndetse n'amatora yo muri Kenya. Mbere yuko njya muri idonido ry'ibyo byose ndagira ngo mbanze ngaruke ku matora yo muri Kenya gato, aho ntari buze kuyatindaho kuko ntabwo resulta ziraboneka uyu munsi. Gusa ndabanza nisegure cyangwa se nkosore inkuru navuze cyangwa se amatora yo muri Kenya uko agenda, aho mu kiganiro igihe niki cyejo bundi musibejo ku itariki 9 umunsi amatora yari yanabaye muri Kenya, navuze ko kugira ngo utsinde amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya ugomba kuba ufite % 51. Ntabwo ari byo rero, ni 50% 50 n'ijwi rimwe. Ni ukuvuga ngo upfa kuba warengeje 50 nubwo warenzaho umuntu umwe hejuru ya 50, ubwo icyo gihe ntabwo yasubiramo. Murabiza henshi impamvu yenda ibyo bifite significance nuko abenshi nkinaha cyane iyo biri hafi na hafi kuri urwo rwego, ni ukuvuga ngo niba bafite 50 ndafite 49 point kangahe, haba automatic basubiramo mu matora ako kanya. Ahenshi uretse ko bitanaba henshi, ariko iyo abantu bafite margin iri hagati ya nkeya nk'eshatu donc nk'abantu babiri bafite hafi imwe gusa, ahenshi shaka kubabwira mu bice bimwe nka za nka Georgia, Atlanta, ho bafite margin nini, ibintu bituma bongera gutora ntago bisaba ngo ko babegeranye kuri urwego. Muri Kenya rero ho ni % 50 ariko ukorenzaho irindi jwi. No kuvuga rero ko gusubira mu matora si kenshi cyane. Hariho izindi procedure bitari ngombwa yenda ko hangaha najya kuzijyamo ko technicalities zazo ntabwo nibaza ko ari izo twitayeho cyane. Izo muri county zabo percentage ugomba kwabonye, ibyo rero ntabwo nshaka kubivuga, nta nicyo yenda bihindura cyane, nta nibwo turimo dushaka kwiyedika kubijyanye n'amatora muri Kenya. Ariko shemire n'umuntu twandikiye avuga ko information za matora cyangwa se iyo mibare natanze cyangwa se percentage bareberaho atari accurate, ariko makuru akaba ayukura ari uko ari 50% kongeraho umwe, ntabwo ari 51 rero kwijana. No kuvuga ngo nukureba uri ugumane 50 kwijana most, ni ukuvuga ngo byanze bikunze ashobora gutsinda aya matora. Mbere kumva kuri inkuru y'amatora ariko nuko ubu tuvugana amatora muri Kenya ninjiye muri studio bose nta numwe ufite 50%, bari muri 49 na 49, ariko Ruto ari imbere gato, ariko yiriwe ari imbere kuva amasaha ya nimugoroba, ariko nimugoroba
urabona ko na Raila Odinga arimo agenda asatira iriya 50 nk'uko nawe twabyutse ari uri hejuru ari imbere none ubu akaba iri joro ari hasi. Uko bigaragara ejo amajwi asigaye kubarurwa ntabwo ari menshi cyane, ntabwo sitasiyo y'amatora ari menshi cyane asigaye kugira ngo babare aya matora, ku buryo ubona bari munsi ya ibihumbi bigera kuri 4 ahari, ku buryo ejo mu gitondo cyangwa se twebwe tubyutse ahangaha muri Amerika, muri Kenya bashobora kuba bamaze kumenya uwatsinze aya matora. Reka rero nongere mbahe ikaze muri kiganiro kandi mbashimire kuba twabanye natwe muri iyi umugoroba. Reka nyuma y'aka karuhuko gatoya cyane tuze gutangira ikiganiro cyacu. Bakunzi b'ikiganiro uyu munsi rero kangarukiye muri studio aho ngira ngo tuvuge kuri ziriya ngingo zigize ikiganiro cyacu, mpereye ku ruzinduko rwa Anthony Blinken mu Rwanda, aho uyu munsi mu gitondo yabonanye na Kagame, na Perezida Kagame, hanyuma barangiza na Ministre Biruta bakaza gukora press conference, bakaza kuganira ikiganiro n'abanyamakuru, babwira abanyarwanda iby'urwo ruzinduko n'ibyo ndetse baganiriyeho. Ikintu cyarimo hariya ntabwo nkeneye kubasobanura byinshi, ababonye visite muri South Africa, aho babonye visite ye muri Congo, uruzinduko rwari rukonje, hari umushiha, hari na smiles zari zihari, ntibasekaga, ndetse nta nubwo ari no kubigaragariza mu masura gusa cyangwa se mu maso gusa, ariko urebye n'uburyo basubizaga ibibazo cyangwa se na topic na sije zonyine baganiragaho zari byari bisa nkaho situation yari tense, ndetse byari tense nakuri mvuga ngo byasaga naho byari tense, n'ukwirengagiza ibyo numvise. Iyi press conference rero ndaza kuyibashyiraho, muraza kuyumvira, bamwe mutashigize amahirwe yo kuyumva, ariko kuko byinshi biri mu Cyongereza, audience imwe yacu ikaba itavuga Icyongereza, ndavuga bimwe by'ingenzi mukeneye kumenya muri ya press conference. Hari ikibazo nyamukuru cya evidence cyangwa se ibimenyetso bigaragaza yuko leta y'u Rwanda ifasha uburyo bwose umutwe wa M23. Jewe kenshi nakunze kuba ko atari n'umutwe wa M23 ahubwo ko ari RDF y'ubwayo yita M23. Kubijyanye n'iki kibazo cya M23, leta ya Amerika yavuze ko ifite ibimenyetso bidashidikanywaho byo kwizerwa, ndetse impamvu iyi ari inkuru kandi abantu benshi biriwe bayivuga nuko hari bimwe abanyamerika bamaje bati se muzashobora gukorana mute, ese ntabwo bizabangamira gukorana n'u Rwanda nyuma y'ibi bintu byose, ibi birego. Ndetse nuko nsimbutse imbere gatoya n'ibijyanye n'uburyo iyi leta ihiga abayirwanya, igira n'abayirwanya, ikabasanga ndetse hanze y'umupaka y'u Rwanda rimwe na rimwe, ndetse n'ikibazo cya Rusesabagina.
Blinken arababwira ati ntabwo yabivuze mu buryo diplomatique ariko yavuze bunaza kubyumvira ati malheureusement nubwo atayenda takoresheje ijambo ati ibi bintu nibyo iwacu aba congressmen aba deputy inzego za leta iwacu ibi bintu babitindaho cyane babifite ku mutima bishatse kuvuga yuko kubijyanye na ni nko kuvuga ati bisaba kugira ngo n'abagenzi bacu barekure bumve ko bi ibintu bitakiri ngombwa gukurikirana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ibijyanye no gufunga abantu mu butabera butari fair ibijyanye no kujya kwica abantu hanze cyangwa se no guhiga abantu hanze gucecekesha abantu gufasha umutwe wa M23 ibyo byose ni nko kubabwira ati nako yababwiye ati mu yandi magambo ati bizagorana kubwira abo nasize muri Amerika ibyo ruzinduko ko abanyarwanda ari allié bacu ku buryo tudashobora mbese kuba twafata inzira zabyara amahari ntabwo ariko yabivuze ariko wumva ikibazo uyu munyamerika yamubajije umunyamakuru yamubajije bajyanye avuga ati ibi bintu mwaganiriye bizafekta bite relation mufitanye n'u Rwanda tuvuga ati nabiganiriye na Kagame ariko nuko ibi iwacu babyitaho cyane murabizi ko Sena yavuze ko amafaranga irayagundira kugeza ubwo Anthony Blinken azabriefinga inteko cyangwa se komite ya Bob Menendez kubijyanye n'izo values za Amerika ndetse n'icyo State Department bivugaho icyo yavuze rero twacyumvise nuko yavuze ati sigewe ushobora gukarakteriza uburyo Kagame yabyakiriye ibyo namubwiye ati sinjye wabivuga hangaha mu yandi magambo niyo kuvuga ati ntabwo yabyakiriye neza n'ibyo yambwiye sinabivuga hangaha ariko yabivuze kabiri kose ati sigewe sindi muri position yo gukarakteriza kuvuga uko Kagame yabyakiriye ariko nabimubwiye twabivuganye mubwira ko ari ibintu dukomeyeho kuri iyi rero hari utundi tuntu twaranze iyi press conference harimo nk'ikintu cyo kuvuga ngo ibi byo gucecekesha abantu cyane aho bitari byabaye highlighted nko mu bindi byo nubwo yabyavuzwe ariko ntabwo byari byashyizwe ku murongo ntabwo byavuga kimwe na M23 cyangwa se na Rusesabagina ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo ibintu bya extrajudicial ibintu byo kuba byo guca imanza mu nzira z'ubusamo bajya kwica abantu cyangwa se gucecekesha ababarwanya kumva abivuga ntabwo ari uwa mbere ubushize nabivuze ko na Susan Rice yabivugiye muri Kist ntabwo rero iki gihe twahita tuvuga ngo noneho birarangiye Anthony Blinken yavuze ibitavugwa noneho bigiye kuzana impinduka runaka oya kugira ngo impinduka zibeho ni combinations ni ubufatanye bw'ibintu bitandukanye hari ibya M23 hari ibyo byo kujya guhitana abantu hanze gucecekesha bari mu gihugu barwanya ubutegetsi komeza kunangira kujyanye na Rusesabagina ibyo byose ukabishyira hamwe na kara gasuzuguro nibyo bizatuma haba approche itandukanye kandi biragaragara ko hazaba approche itandukanye mu bibazo bindi byabajijwe hariya biri interesa harimo uwitwa Edwin Musoni wo muri NewTimes obviously biriya byanditswe ni ibintu bishobora kuba byanditswe na General Nzabamwita ntabwo biri ibintu byanditswe na Musoni ntabwo Edwin ntashobora kujya hariya ngo ajye kuza gutuka guhangara ministre
wa Etazini wo ku rwego rwa Blinken ngo azavuge ngo we ngo bwana Blinken ngo mwebwe ngo Amerika ngo ni mwebwe mwenyine mutaravuga kuri mutaremeza ko genocide mu Rwanda ari genocide yakorewe abatutsi. Iryo jambo ntabwo muri kora, ni mwebwe mu gihugu mwabyanze. Atariko kandi mukaza mukavuga muti turi kumwe n'u Rwanda. Ati uretse stubbornness, sinzi ko nabyita gukubagana, sinabyita ko ari stubbornness muri mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu ushobora kubivuga, ariko murabyumva. Ati ya Amerika bari stubborn, ashaka kwerekana iyo kintu cya superiorité. Ati mwaraiza mukaba muri kumwe n'u Rwanda. Yamushubije obviously nk'umudiplomate. Mwibuke ko bari abategetsi n'abategetsi b'u Rwanda, bari abanyamakuru, niyo bagiye kubaza. Iyo bagiye kubaza Kagame aravuga bati nyakubahwa President wa Republika cyangwa se nyakubahwa Ministre Vincent Biruta naye kujya kuri President, kuki u Rwanda rukomeje kuba intangarugero mu mahanga? Nukubera iki? Niki mukora abandi ba president b'Abanyafrika batarashobora kubigira? Kandi Kagame akabyakira ukabona atangiye kumunyamunya mu ntebe, ukabona ari biramunejeje cyane. Ibyo ni kibazo babaza kumva. Noneho Secretary of State wa Amerika nkuko nabivuze ejo ni nka fourth powerful, cyangwa se yenda muri gouvernement byo muri executive ni third, ni nk'uwa gatatu rugeranyije ku ruhando mpuzamahanga. Powerful, ariko yaza hari avuga muri diplomacy nyinshi cyane, avuga ibintu byose buri muntu wese dusanzwe tuzi, avuga representa position y'igihugu cye, atari Blinken wenyine ku giti cye, ariko ugajya hari ukaza kumuhanga rukamushotora mukanya. Muraza kubyumva, ntabwo ari ndashyiraho igice gitoya cyayo cy'ibibazo n'ibisubizo kugira ngo bye kubarambira. Ariko muri introduction ya Blinken yavuze ko twavuze kubijyanye n'ubutabera, bwa Rusesabagina, twavuze kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu, twavuze kubijyanye na concerne zijyanye n'ukuntu mudatuma mu Rwanda haba ubwisanzure, bigatuma participation politique idashoboka mu gihugu. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane, ni bya M23. Ntabwo numva ukuntu Amerika izavuga ati dufite credible evidence yuko mukorana na M23 mu y'ibikoresho, yarangiza ikavuga ati twongeye kubaha amafaranga na chance yindi. Je doute. N'igihe byabaye bamuhagarikira Kagame amafaranga byakoze ku ngoma ya Obama Biden. Nibaza ibi rero biri buze kongera kurutse kavuga ati ahubwo uyu nguyu niwe stubborn, niwe inkubisi ya ntuza. None deka rero urwo yashigishe arusome. Ku rubanza rwa Rusesabagina, nkuko abumva icyongereza muze kubyumva, bakomeje kuza bagaruka bavuga bati Rusesabagina afunzwe muri yamwe n'amategeko, bivugwa na Biruta ndetse. Ariko none cyashimishije nuko muri ayo magambo na Biruta nako na Blinken nawe yavugaga ati twagarutse ku kibazo cya Rusesabagina ufunzwe illegally, cyangwa se mu buryo ushatse kuvuga mu Kinyarwanda butemewe n'amategeko. Ndetse aravuga ati twagarutse ku rubanza rwa Rusesabagina aho yagize aho urubanza rwe rutabaye fair na impartial, urubanza rutabaye urubanza rutabogamye, hagabonye urubanza rukwiye. Anavuga hariya ku butaka bw'u Rwanda ati nzakomeza kuvugana na leta ku bijyanye n'ifungwa rya Rusesabagina, ariko nkomeze mvugane n'abavandimwe ba Rusesabagina. Ati kandi nagize amahirwe yo kubonana nabo.
iki ni ikintu cyiza gusa iri vogonyo cyangwa se uku kwirata kwa leta y'u Rwanda nabiboneye no mu kinyamakuru NewTimes uyu munsi bafashe opinion banditse article ivuga ngo uburyo urugendo rwa Pelosi, Nancy Pelosi mu speaker wa house nako wa parlement muri Amerika aherutse kugira muri Taiwan murabizi yuko China yikonsidera nk'imwe muri territoire zayo, yikonsidera ari under control yabo, ndetse muri Amerika na China kubanye n'amahanga bwabo hakabamo n'iki kintu cyitwa One China policy, ni ukuvuga ngo na Taiwan nayo ibarwa muri ubwo buryo, ariko ibarwa mu bese ko ni diplomasi ya China ntabwo igomba kuba itandukanye na diplomasi ya Taiwan Amerika. Kuri diplomasi ya Amerika na China ntabwo hagomba kuba mbese diplomasi ya Taiwan Amerika cyangwa se diplomasi ya China ntabwo hagba nta diplomasi nta ambasaderi babiri n'umwe uhagarariye China, niba nubwo hari bariya bakora trade ku giti cyabo bafite parlement ku giti cyabo, ariko iyo One China policy ni igamije gusa kwerekana ko Taiwan atari igihugu cyigenga. Uruzinduko rwazanye byinshi rero, ariko icyo nshaka kuvuga si ibyo, ntabwo ari icyo kingendereye muri uyu mwanya, n'uburyo bavuze muri NewTimes uburyo rya ruzinduko rwa Madame Nancy Pelosi rwabaye hariya mbese nk'ibinyoma, yavuze ko ari ibinyoma biri mu ruzinduko Nancy Pelosi yakoreye muri Taiwan. Bagenda baristinga, ntabwo ndi bubivuge, ariko byanditswe muri opinion. Uwasohoye muri urwo rwandiko ni ambasaderi wa China. Ntabwo wambwira ngo urwandiko rwa source timing yarwo y'uyu munsi kugira ngo basohore uyu munsi mu gihe Blinken ari mu Rwanda ko ibyo byari coincidence. Oya, niwe bashakaga kubwira, areba ibyo bamuvuga, areba ibyo bavuga kuri Amerika, mbese bakomeze no gukora propaganda. Ni na position kwerekana ko donc twebwe na China turaba buddies, tureka tubateraniro cyangwa se twandike tuba criticizing, kuko urabizi ko NewTimes niyo yamaze iminsi isohora ziriya nyandiko. So uyu munsi rero ambasaderi wa China yanditse inyandiko muri NewTimes avuga ngo ubuhendanyi bwa Nancy Pelosi mu rugendo yagiriye muri Taiwan. Reka rero ntabatindiye mwumve iyi press conference, igice cyayo bari mu bibazo n'ibisubizo byinshi nabivuze. Byagaragara ko abantu batari mu murongo umwe ugereranyije n'ukuntu bari muri South Africa no muri Congo. Baravugaga bati nibyo bitwabiganiraho, dufite position imwe, turabyumva, ibi nibi turabyumva, twabirezinze. Yes, bari abandi bafashe amahari muri press conference. Reka twumve iyi press conference igice kimwe cyayo. RBA, I have a question for both officials. Secretary Blinken, the State Department has designated Paul Rusesabagina as wrongfully detained. What does this mean in this case? Also, we understand that you are unable to meet the victims of FLN attacks due to the tight schedule, but what would you say to the victims and their families? And also to Minister Biruta, on the same issue. President Paul Kagame last night tweeted saying there are things that just don't work here. Was this discussed this morning in the meeting? And what does the government plan to do on this issue of putting pressure on releasing Rusesabagina? Thank you very much. We have been clear about our concerns related to Paul Rusesabagina's trial and conviction, particularly the lack of fair trial guarantees. We continue to urge the government
to address concerns about the legal protections afforded to him in this case and establish safeguards to prevent similar outcomes in the future. I had an opportunity to discuss this matter with President Kagame this morning. I'm not going to get into specifics, but we'll continue to engage on it. And I also had an opportunity just a few days ago to talk to Paul Rusesabagina's family, and we'll continue to be in contact with them as well. Thank you. Oh, and I'm sorry, the second part of your question. One of the most profound reasons that we are engaged in support of African-led mediation efforts in the Eastern Congo, as well as in other parts of the region, is precisely because at the heart of everything is human suffering and real people, individuals, men, women, and children, who are the victims of conflict, the victims of violence, the victim of armed groups of one kind or another. And it's very easy to get focused on big questions of policy, but what this comes down to is actual lives, real human lives. That's what motivates me. That's what motivates us to seek to help wherever we can, resolve conflict, preserve peace, and give people a chance. And I think we've seen far too many victims of violence and conflict, and that's why we have a strong incentive to do whatever we can to end it. I have opportunities wherever possible to meet with those who've been victimized by violence of one kind or another, who've been victimized by conflict, who've been victimized by a lack of opportunity that results from places and societies being in conflict. And if I don't have an opportunity to meet with an individual group, I usually have a pretty good idea of their stories, what's happened to them. And that is a motivating factor for me every single day. On the question about Rusesabagina, as far as government of Rwanda is concerned, Paul Rusesabagina is a Rwandan citizen, and he was arrested, he was tried, and convicted, along with 20 other accomplices for serious crimes they committed against Rwandan citizens, and which he committed while residing in the United States. And this was done lawfully under both Rwandan and international laws. Therefore, Rwanda will continue to abide by our laws and the decisions made by our judiciary. And we would request our partners to respect Rwanda's sovereignty, Rwanda's laws, and its institutions. That's what I can state about the question of Rusesabagina. I'm going to sit so I can read my question, so excuse me. Secretary Blinken, as you mentioned in your opening remarks, there have been reports of regarding harassment and arrest of domestic dissidents by the Rwandan government, along with reports of transnational repression, including the use of spyware and alleged attacks against opponents in South Africa and Mozambique and elsewhere. Some members of the U.S. Congress are calling on the Biden administration to withhold foreign assistance and employ the Khashoggi ban. At the same time, these messages have been made before by U.S. officials. Did you hear anything today that indicates there will be a change in these actions? And going back to Paul Rusesabagina, now deemed as wrongfully detained, based on what I heard from the foreign minister, it doesn't seem like the Rwandan government is prepared to release him. How do you believe this can be resolved? And do you believe this issue, along with the others I mentioned, will pose a threat to the two countries' ability to work together smoothly? And for you, Mr. Minister, what is your response to the allegations of domestic and transnational repression and to U.S. advocacy on these points? And how do you see the U.S. response to your government statements about Paul Rusesabagina's alleged actions? Thank you. Missy, thanks very much. First, let me start by saying this. We recognize
Rwanda's incredibly difficult history, the 1994 genocide. And we know the ongoing legacy of that history and the genocide. But criminalization of some individuals' participation in politics, harassment of those who express opposition to the current government, we believe undermine future peace, stability, and success. Success which has already been extraordinary in the case of Rwanda over the last 20 plus years, but which will not reach its full potential if those who express disagreements, criticism of whatever the government happens to be, are repressed in their ability to do that, whether that is here in Rwanda or abroad. And to that point, as you noted, we established what is called the Khashoggi ban to make clear that any country that engages in repressive actions against those who criticize it, if those persons are in the United States, may face consequences from those actions. I've shared all of this with President Kagame today. It's not for me to characterize his response, but these are concerns that I shared. And I did that again in the context of making clear our desire for an even stronger, even more productive relationship between the United States and Rwanda, building on what Rwanda has done so successfully, building on what we've already done together. But these are issues that we care deeply about, our Congress cares deeply about, the American people care deeply about. I also shared with President Kagame that in many ways our own focus and motivation on these issues goes back to our very founding. It's maybe a little bit particular in some ways to the United States, but it's in our DNA. As you've heard President Biden discuss, we came together as a country, not around any particular group, any particular race, religion, ethnicity. We came together around an idea, a shared idea, that all are created equal and that all are entitled to the same basic inalienable rights. And of course, we have never made fully good on that ideal. We're in constant search of it, constant efforts to form our own more perfect union, which is an acknowledgement that we're not perfect, and this is a constant ongoing effort. But we do it openly, we do it transparently, we deal with our challenges, as I think the world can see. And so, by way of explanation as well, why we care so deeply about what we believe to be universal rights, not simply those that pertain to Americans. And again, on the matter in the case of Paul Rusesabagina, what I can share with you today is that I raised this with President Kagame. We had a discussion about it. I'm not going to, again, characterize that. We'll continue to engage, and I'll also follow up with the family. Yes, when Rwanda deals with people who commit crimes against our country and our people, we abide by laws, both national and international. We know some other countries have their own methods to deal with those kind of people, those criminals who commit crimes against their own countries. But as far as Rwanda is concerned, we do it in respect of our laws and in respect of international laws. Any other people could qualify these as international repression or whatever, but when we deal with people who commit crimes against our country, against our people, we abide by the laws, both national and international. That's what I can state here. Thank you very much. My name is Edwin Musoni from the NewTimes. I'll ask the Minister and the Secretary of State. Minister, the alleged linked UN group of experts report indicated that the DRC army was supplying arms to FDLR.
And it also indicated that the FDLR commander under that arrangement ordered the shelling of Rwandan territory in May. Now, this happens at a time when Rwanda is under pressure that it is allegedly supporting M23. What is your take on that, and how can Rwandans be assured of their security? Mr. Secretary, now given the fact that FDLR gets support from the Congolese army, how does the US expect Rwanda to protect its borders against any attacks that happened, like the one happened in May? And also, at the same time, you cannot talk about FDLR without talking about the genocide. They are responsible for the genocide. Today, the United States remains the only country in the world that has deliberately refused to adopt the official definition of the genocide, the 1994 genocide against the Tutsi. Now, what's the logic behind this deliberate stubbornness of the US not adopting the genocide? Yet, as you said, you stand by Rwanda. Thank you. Rwanda is not the cause of long-standing instability in eastern DRC, where we have over 130 armed groups, including the M23. And the presence of the FDLR and the close collaboration with the army of the DRC has always been the most significant cause of insecurity. And this enables the FDLR to conduct terrorist operations on Rwandan territory, something government of Rwanda cannot accept. And Rwanda will always reserve the right to take necessary measures to protect its integrity, its territorial integrity, its sovereignty, and to ensure the security of its people. This being said, Rwanda remains committed to the processes mandated by the African Union and other regional organizations, which we hope the United States will continue to support for all of us to bring lasting peace to Eastern DRC and to the entire region. Thank you. There are very credible reports of support for armed groups by all sides, including the FDLR, by Congolese forces, and M23 by Rwandans. And our position is clear. Whoever it's by, whoever it's to, that support needs to cease for any armed group. When it comes to the FDLR, it has sought to conduct attacks on Rwanda, and it's supported hateful ideologies. And we've seen supports, as I said, we've seen reports of cooperation between Congolese forces and the FDLR. I raised this directly with the president in the Congo, and we are pressing again for that support to cease, just as we're pressing for any support to M23 to cease. These groups need to end the violence, demobilize, and pursue talks with the government. And as I noted, both leaders here in Rwanda and in the Congo made clear to me that they're prepared to engage in talks with the various armed factions as necessary in order to pursue their demobilization in the context of the process led by President Kenyatta and others, the Nairobi process. We'll continue to support that. And when it comes to recognition of the genocide and the horrors committed, we've been very clear about that. I'll have an opportunity to visit the memorial in just a few hours, and to continuously take note, to take account of the almost unfathomable suffering of so many people that remains present in people's lives, and will continue to work at the United Nations for every appropriate recognition of history, even as we do everything possible every single day
to make sure that that history is never repeated. Thank you. Hi. Following up on that same issue, Mr. Secretary, you mentioned your conversations with both the president of Rwanda and of the Democratic Republic of Congo. And in Congo, you heard many complaints about the violence in eastern Congo and the support of Rwanda supposedly for some of the armed groups to the extent that they demanded sanctions be imposed against Rwanda. And yet here you probably heard a certain amount of popular support for the M23 group. So how do you reconcile those two very disparate positions in your quest for negotiations as you described? Did you specifically ask President Kagame to end the support for M23? And then finally, do you now put the M23 and the FDLR on the same ground? It seems like you're almost making an equivalency between the two. So I'm interested about that. And then, Mr. Minister, the U.S. government is asking you to end support for M23. How do you respond to that? Thanks. Thank you. So it's a matter of principle that applies equally. This is not a question of weighing one group against another. There's a basic principle that there should not be support coming from governments or coming from their entities like their armed forces for arming groups like non-state groups like M23 or like FDLR. And that's a basic principle because to the extent that that happens, that's likely to perpetuate conflict and violence, not end it. Doesn't suggest one way or another equivalence between groups or some valuation, but the basic principle is very important, and it's very important here. And yes, I specifically raised that with President Kagame, just as I raised it with President Tshisekedi in the DRC. We also raised another principle, which is the territorial integrity of states and the need to protect that. And we also raised another principle, which is that leaders have a responsibility to speak out against hate speech, something that we've seen, unfortunately, increasingly in recent months with regard to the Congo in particular, directed at certain communities, including Rwandophones, and directed at the UN and its mission there. So this is something that I raised in both meetings with both leaders. And the question, of course, is now turning principle into practice. And that's what we talked about. And the best way to do that, in our judgment, is to pursue the African-led mediation efforts through the Nairobi process. President Kenyatta has now been designated by the East African community to carry on that mission, even when he is no longer in office as president of Kenya. President Lorenzo from Angola is also very engaged. And what we heard from both presidents is their appreciation for our own efforts, the United States efforts, to support that African-led mediation effort. We'll continue to do that, just as we've been doing in the months leading up to this visit. Whatever government of Rwanda could do in DRC or in our region would be about protecting our people and protecting the territorial integrity of our country and its sovereignty. It is not about supporting M23. And if we want a lasting solution for the problems in Eastern DRC in our region, we just need to deal with the root causes of the problem, which is the presence and the preservation of the FDLR in Eastern DRC and their collaboration with FRDC. Let me remind you that they have, together, jointly, they have shelled the Rwandan territory 3 times. On 19th March, on 23rd May,
on 10th June. And we have always warned the government of DRC, we have asked them to stop those attacks. And if we need really a lasting solution, we should go to the root causes of the problems, which is the genocide ideology being spread in our region from the genocide which took place here in 1994, and the preservation of the FDLR, which is a genocidal force. And there are mechanisms in place. There are regional mechanisms which were agreed on by the African Union, by the East African Community, by the ICJR, and we just need to go to those mechanisms, be serious with them, and implement them. And we find solutions to the existing political issues in the DRC, and eventually we achieve peace for all of us. Eastern DRC needs peace, but we also need peace for us to develop our countries. Thank you. Reka nongere mbahe ikaze rero muri studio za radio Iteme. Interview nako ibibazo murabyumvise ni bigaragaza ko u Rwanda ruri mu bigeragezo, ruri mu bibazo rwose ku buryo ahangaha nabivuze nako nabivuze mu minsi yashize ko ari wa muntu wavuze ati nge mire umuriro nshire se nshire inyama, kubera ko yaragaburiye inyama ishyushye. Ubwo rero aya mahitamo rwose Kagame arimo nibaza ko ntabwo bimworoheye kandi biragaragara ko yarenze umurongo. Noneho naramuka ashatse no kwigiranya na Kongo aze kureba arebe niba koko hari umuntu ushobora kuba mukeneye kuruta uko akeneye Kongo. Ntabwo ibyo bishoboka. Ibihugu bigira intérêt, bigira inyungu zabyo. Yes, n'u Rwanda bafitemo inyungu, ariko niba ajya gusanga inyungu zabo ziri in jeopardy kubera ikibazo cya Kongo, ntabwo bazafata uruhande rw'u Rwanda. Ibi ntabwo nakomeza kubisubiramo, nabivuze inshuro nyinshi. Reka rero ngaruke kuri ikintu numvise gisekeje, nshimira n'uwakitwoherereje, cyavugiwe kuri radio Mamu Rwagasabo cyangwa se YouTube channel y'Mamu Rwagasabo, aho umudoktere Canisius bamubwiraga imbogamizi zihari za inflation, bababwira ikibazo cy'amavuta, transport ibaye ingorabahizi. Solution yatanze birababaje cyane. Aravuga ati solution nta yindi, abanyarwanda nibave ku isahani ebyiri barya isahani imwe, kuko na kare kose isahani ebyiri nta n'icyo zari zimaze. Mumbabarire mwumve ayo magambo. Ni ikibazo abanyarwanda bafite, ntabwo ari ikibazo cya transport yabaye ingorabahizi, ntabwo ari ikibazo cy'ubuke bw'ibyo kurya, ni ikibazo cy'uko barya kenshi. Ni mugabanye ibyo kurya, ibyo bintu byose bizaba bikemutse. Ati ese isukari imaze iki? Uramutse ushatse kumbwira akamaro k'isukari mu Rwanda, imariye iki umunyarwanda? Uramutse ushatse gutinda ku magambo y'uyu mu doctor cyangwa se ugashaka gushaka substance muri ibi bintu, wasanga ugiye mu ihurizo rikomeye cyane. Gusa ntabwo nzi niba ibyo yavugaga ari uko yashaka ko gutanga ibisubizo, kuko ubajije abanyarwanda aribo bisi mu Rwanda, ntabwo ushobora kumubwira ngo ni bangahe. Yenda nabo bantavuga ko inda zabo ngo zingana gutya, ngo bafite ibiro 80, ngo bafite ibiro 100, ngo ni bimuga. Ibyo bintu ntabwo nzi ko yakoze ibarura ngo abe yakubwira ati dore impamvu mbivuga. Ikindi cya kabiri cyangwa se ikindi, ntabwo bivuze ko ababyibushye bose ari ukubera ko barya ngo amasahani abiri. Erega nta nubwo yavuze 3. Sinzi niba amasahani abiri ari ukuvuga meals 2 cyangwa niba yavugaga ko ari ukurya amasahani abiri icyarimwe, kuko ibyo bintu ntabwo nzi ko mu Rwanda yenda ariko bigenza. Ariko ati
ikintu gituma babyibuha bararya cyane. Really mu Rwanda niho hantu barya ku buryo barusha abandi bantu, nibo bafite ibyo barya kurusha abandi. Ikindi kandi ndashaka kugira ngo ngaruke kuri ahangaha yavuze ko ngo by the way hatagira umuntu utekereza ko uyu nguyu ari umudoctor mu by'ubuzima, ibyo bya obesity avuga muraza kwiyumvira aho ngaho akakawodi ngiye gushyiraho ko baravuga ko yari umu economist uri muri retirement. Ariko ntabwo kuvuga ngo uri umuritari bikuvanaho bituma no uvuga uti ibyo mvuga nta muntu uzabimbaza, kuko birababaje cyane, birababaje. Noneho ibya byeri ntiyigeze ayivuga kubera ko azi ko ari zikorera mu Rwanda, kandi abikoze yenda bavuga ko ari mu mahombya n'igihugu. Ariko yenda sinzi ko uyu muntu hari umuntu wamufata au sérieux ngo bumve ko koko inama yabagiriye ari y'ukuri. Reka rero jewe ne kuba ari byo bivuga mu mwiyumvire, avuga ko transport ntabwo ari cyo kibazo gihari mu Rwanda, kandi ubu ibyo arabivuga mu gihe guverineri wa Beneri we bazamuye intérêt ku nguzanyo ngo kubera yuko ngo bashaka guhangana na inflation mu Rwanda. Ibyo arabivuga akavuga ati isukari nta kimaze, dufite amatunda menshi muri iki gihugu, dufite imineke n'imitobe, ibyo byasimbura isukari. Sahani imwe izaba ikemuye ikibazo. Reka tumwumve. Minisitiri w'ubucuruzi yavuze ko abantu badakwiye kuzamura ibicuruzwa ngo kubera kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa kubera kuzamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, ariko abacuruzi bakavuga bati twese nta ibikomoka hanze tubigura twagurishije ibyo mu Rwanda, kandi biva hanze biraza bihenze kubera ubwikorezi bwahenze, cyane cyane ubwo mu nyanja nabwo ngo bwazamuye ibiciro. Mu by'ukuri abacuruzi bacu bari bwemere gukora nk'ibyo uvuga? Impamvu batabyemera ni ukutareba kure, ahubwo ikintu abanyarwanda bakora cyabafasha ni ukugabanya amasahane baryaga. Niba baryaga amasahane 2 bakarya isahani imwe kuko yabatunga, ni ukugabanya biriya biro by'ikirenga, kuko njye murabasobanura mu buzima umuntu ufite ibiro 80 ni umurwayi, ufite 100 we yaramugaye. Kubera iki? Umubiri wacu, umutima ushobora gutera litiro 7 z'amaraso, nizo nyinshi utera. Litiro imwe igaburira ibiro 10, ni ukuvuga ko nta urenza litiro 7, nta wagombye kurenza ibiro 70. None twebwe abanyarwanda mu gihe cyacu cya kera nta warenzaga ibiro ndetse na 60, kandi ukabona turi intwari, byaba ngombwa ko tujya ku rugamba tukagenda tukiruka. Umuntu ufite ibiro 100 wamubwira ngo jya ku rugamba bamuteye, n'iyi mbwa yamwirukankana yakwirukanka akikubita hasi kuko nabyo batabishoboye. Ibyo rero nibareke twigisha abanyarwanda barye bikeya. Ubundi kera baravugaga ngo imfura ngo ntijya ngo izane yanda y'umudoma. Cyaragaga uzareba abayobozi bacu ba kera, abami, abatware, nta mutware wabaga afite inda iriya nk'utwite. Nk'abasogokuru ba Rwubusisi barwanaga, inkebebe yose yashakaga kubataka barayirwanyaga bakayitsinda kuko bagendaga bayoboye urugamba. Ubu se umuntu ufite ibiro 120 yayobora urugamba? Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'ubukungu rero cyo mu Rwanda kuzamuka ku biciro, abantu ntacyo bivuze, ntabwo ibiciro biri buzamuke kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. N'abazabizamura ubu tugiye kwigisha abaturarwanda, bariya abantu bose bazamura ibiciro bazahomba. Kuko nk'ibyo nakubwiraga, nk'ubu tuvuge fata nk'isukari. Isukari hano Kacyiru yigeze kugera ku bihumbi 2 ikiro. Isukari koko imaze iki mu gihugu gifite imbuto zingana gutya, gifite imitobe y'igitoki n'ibindi byose? Isukari wavuga ko bayihenda imariye icy'abanyarwanda? Nkatwe kugeza muri
ngo nta kisukari maze rero umusesenguzi dogiteri oya harimo no kwirengagiza dogiteri Canisius ndagira nibutsa abantu ko dogiteri Canisius ni impuguke mu by'ubukungu ariko uyu munsi ari mu kiruhuko kizabukuru ariko hari ibintu yirengagiza ubwo rero ntabwo nkeneye kuvuga byinshi kuri iyi audio ko ni ikinyarwanda muramwiyumvira niba nabyita agashinyaguro niba nabyita kuyobya uburari ibi biragaragara ko nkavuze nti se agiye kugarura se kugarura impu mu Rwanda avuga ati umva kera ngo twarirukankaga ngo imbwa none se imbwa harya ufite biro 50-60 harya imbwa ntabwo yasijya imbwa niko yashatse kuvugaga nicyo yashaka kuvugaga kuvuga I'm sorry sinibyo ndimo kuvuga nanjye kuvuga ngo imbwa yaramwirukankanagaho ngo wakaba wayisiga ngo kubera ko udafite ibiro 80 bo rero bazababwira bati ikibazo gihari ni amasunzu ikibazo gihari ni uko mutogosha amasunzu ni uko yenda mutacyambara impu kandi koko yenda bazanabivuga none se umugani niba nta bikorerwa mu Rwanda niba mu Rwanda nta nganda zihari impuzu bazazivana ko no korora nazo ntazi niba babifite niba nta kintu gikorerwa mu Rwanda niba nta ariko birahakorerwa ariko reka mwumve ufite made in Rwanda nawe uko bayivuga mu Rwanda ntushobora gukora critique ariko bazi uburyo bashobora kuyikora mu rwenya ariko bakayikora mugani nari ntagiye kuvuga nibazagarura impu ariko nigeze kumva ka audio umuntu avuga bati ngiyi made in Rwanda ariko imara kabiri hanyuma ikaba yashaje nibaza ko niba koko bavuga ko hari ibibazo bya transport cyangwa ibintu bimwe na bimwe ntabwo bizongera kuza kandi bazabwira abantu uti musubire kuri gakondo uko bigaragara reka mwumve rero n'uyu uko yabivuze mu bisa n'urwenya ariko mu by'ukuri message yarayitanze ubu narimba naho ngomba ntweka twika mu cyaro ndako nabona agaceri ibintu by'inzara bari byinshi bizakugira ngo uhige uticara ubwo bitumye data we ni wo mugisha wanjye yewe data we iri kukubona yewe data kwimana n'ibintu birenze cyane birenze umusaza urabona ayo kweto bataye muri ko kaba karenda kweto ni made in Rwanda nibwo abo nuwambara bugasaza mu minsi mike ariko utwikaho gacyanka icyumweru bekabira soje nuko bemeze bakamara nk'iminsi nk'aka kweto icyumweru ubundi kaba kasaje ukweto hinuro kandi bitera n'ukunyenye nagenda izo ngendo zose nirukanka mpiga ibiceri nabyo ntiboneka itumba mu cyaro n'ibintu babikaze bya cyane babikaze wanje babikaze kabisa bakunzi ibiganiro byacu rero twabanye muri ikiganiro cyo kuri umugoroba reka nongere mbashimire kandi mbararikire gukomeza kurikira ibiganiro byacu aho tuzakomeza kubakurikira amatora arimo abera muri Kenya ku buryo ejo bishoboka ko hazaba hamaze kuboneka perezida birashoboka rero ko tuzongera twagaruka muri studio kugira ngo yaba ari igihe cyangwa undi kugira ngo tubahe updates y'ayo matora muri Kenya kugeza uyu munsi birakomeza kuvuga yuko ibintu birimo kugenda neza nta bintu bidasanzwe bihari ndetse hari umutuzo uretse twa insida duto cyane ariko muri rusange birasa neza abantu benshi bakunze uburyo aya matora yagenze umva muri studio rero kuri uyu mugoroba amanota cyangwa se pourcentage ziracyazindi birumvikana ko aya masaha muri Kenya baracyaryamye ubwo naho ubutaha rero ejo tuzabakurikirana aya makuru ahangaha kuri Radio Iteme mugire ibihe byiza aho muri hose kwireba kabona ari kamara
ninde wakwirengagiza abo bangana ninde ubona amahari hari inzira nyayo tugendere hamwe dufata n'urunana tutizanye intege abagiye inama Imana irabasanga dufata n'urunana bizaba umurage abacuruza amoko bayaburira isoko urunana rungano urunana dufata n'urunana tubitoza bato mu muco karande tubegere hamwe abashaka intambara barindira ubusa urunana rungano urunana runo urya n'igiti kimwe n'ikindi cy'ishyamba urunana rungano urunana runo urya n'igiti kimwe n'ikindi cy'ishyamba dufata umugambi tubwizanye ukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe